this is Madhi again. Come back to you with which and that relative pronouns. It's after long days I'm going to you on video, and you may think what which and that. So this is very easy words, which and that. We can make sentences with these words often, alright? But as a pronoun, which and that has something to study. So let me see what are they. Which, that. Which is non-restrictive relative class and that is restrictive relative class. So what is non-restrictive? What is restrictive? Restrictive means essential or necessary. Non-restrictive means not essential or not necessary. Which அப்படிங்கிற relative pronoun நம்ம not necessary அப்படினு சொல்லலாம். ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கொடுக்க போறோம் அப்படினா which அப்படிங்கிற relative pronoun நம்ம சென்டென்ஸ் வர மிடில்ல யூஸ் பண்ணுவோம். that அப்படிங்கிற relative pronoun நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படினா ரொம்ப நெசசரியான ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கிறதுக்காக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாம். So example பார்த்தா we can understand it clearly. Let us see some examples. Let's go. Example number 1. One of my cats, which is white in color, is my favorite. One of my cats, which is white in color, is my favorite. Here, one of my cats, which is white in color, is my favorite. ஏன்னா என்கிட்ட நிறைய கேட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒன் ஆஃப் மை கேட்ஸ் அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அந்த கேட்ஸ்ல ஒன்று. திஸ் இஸ் ஒயிட் இன் கலர், அது ஒயிட் கலர்ல இருக்கும், அது என்னோட ஃபேவரட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுல இந்த which is in white color அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா இந்த சென்டென்ஸ் மீனிங்ஃபுல்லா இருக்குமா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். One of my cats is my favorite. So we can understand this sentence without which is white in color, right? இந்த இடத்துல which is in white color அப்படின்றது not necessary. அது ஒரு அடிஷனலா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் தானே தவிர அது இந்த சென்டென்ஸுக்கு தேவை கிடையாது. It is not necessary here. So இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கிறதுக்காக which அப்படிங்கிற relative pronoun நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அந்த which நம்ம யூஸ் பண்ணாமலே அந்த சென்டென்ஸ் மீனிங் கொடுக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்காக which நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். And next இதே சென்டென்ஸை that யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாமா? One of my cats that has spots is missing. One of my cats that has spots is missing. Here, that has spots. என்னோட கேட்ஸ்ல ஒன்னு மிஸ் ஆயிடுச்சு. That has spots. அதோட உடம்புல வந்து ஸ்பாட்ஸ் இருக்கும். இந்த சென்டென்ஸ்ல that has spots is very necessary to find out the cat, right? இந்த இடத்துல one of my cats is missing அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். Which one? எந்த cat அப்படிங்கிற நமக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகும் இல்லையா? நமக்கு எந்த cat அப்படின்றது தெரியாது. அப்போ that has spots is very important in this sentence. So we can use that, the pronoun that here. This is the difference between which and that. So now we see one of my cats, which is white in color, is my favorite. One of my cats that has spots is missing. So now you look at these two sentences, you can recognize what is the difference between here and what is the need of that and which. So which is not necessary. It gives information, extra information, but it is not necessary for the sentence. That is very necessary for sentence to find out the cat. Right? So this is the difference between here. Let me see one more example to more understanding. Get me the book which is written by Tagore is on the table. Get me the book which is written by Tagore is on the table. So only one book is on the table. இந்த இடத்துல டேபிள்ல ஒரே ஒரு புக் தான் இருக்கு. சோ நம்ம சொல்றோம் get me the book which is written by Tagore is on the table. அப்போ get me the book is on the table அப்படி நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு புக் தான் இருக்கு டேபிள்ல, அது நம்ம which is written by Tagore அப்படின்ற எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஆனா நம்ம கொடுக்குறோம். So this is
our wish. The extra information is our wish. If you would like to give extra information means you may give. Otherwise, no need to give. So here we can use which. Get me the book which is written by Tagore is on the table. In the which is written by Tagore illamale, we can get meaning for the sentence. An example for that. Get me the book that hasn't front page is on the table. Now there are so many books on the table. இப்போ நீங்க சொல்றீங்க get me the book that hasn't front page is on the table. நிறைய books இருக்கு. அப்போ நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணனும் அப்படினா that hasn't front page எந்த bookல front page இல்லையோ அதை நீ எடுத்துட்டு வா அப்படினு நம்ம சொல்றோம். அப்ப இந்த இடத்துல that hasn't front page is necessary information. Right. So இந்த ஏனா அப்பதான் அந்த நிறைய புக்ஸ்ல ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல இருக்க புக்க நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். அதனால இந்த இடத்துல நம்ம that அப்படிங்கற ப்ரொனவுனை யூஸ் பண்ணனும். So necessary information கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல that யூஸ் பண்ணிருக்கோம். unnecessary information வரக்கூடிய இடத்துல which யூஸ் பண்ணிருக்கோம். Now we see the both sentences. Get me the book which is written by Tagore is on the table. Get me the book that hasn't front page is on the table. One thing we have to look in this sentence is, look at the first one, get me the book, comma, which is written by Tagore, comma, is on the table. So here, punctuations is important whenever we use which in the middle of the sentence. So, get me the book, comma, which is written by Tagore, comma, and after the completion of the sentence is full stop. But get me the book that hasn't front page is on the table. Here the punctuation is not necessary. So here the which and that give somewhat different meaning for the sentences. I hope you understand wherever the place is occupied by which and that. Now I'm going to give some examples for you to identify which the sentence is correct. Let us see some examples for you. Get ready. The first example for you. Get ready. I lost my sunglasses. They are pink at the beach. I lost my sunglasses which are pink at the beach. Find out which is right one. Quick. It's less time to identify. I lost my sunglasses that are pink at the beach. I lost my sunglasses which are pink at the beach. Correct. The second one is right. I lost my sunglasses which are pink at the beach. Because here the color pink is not necessary. Here the right sentence is the second one. I lost my sunglasses which are pink at the beach. Super. And let me see the second examples for you. Get ready. The picture that was taken at sunset is my favorite. The picture which was taken at sunset is my favorite. Countdown starts. Let me see. You're right. It's good. The sentence, the picture that was taken at sunset is my favorite is the right one. Because here the picture was taken at sunset. Sunset is necessary information we have to give for others to know the information about the sentences. So the picture which was taken at sunset is my favorite. So many pictures is there. Which is the favorite for us? So நிறைய pictures இருக்கும். எது நம்மளோட favorite அப்படினு சொல்லணும் இல்லையா? So sunsetல எடுத்த picture அப்படிங்கற information நமக்கு ரொம்ப necessary. So necessaryயான information கொடுக்கிறோம் அப்படின்றதுனால the picture that was taken at sunset is my favorite is the right one. I hope you understand wherever we use which and that for correct sentences. I love for creating new lessons for you. If you did enjoy the lesson, I would make sure you hit the subscribe button down
see you again. Bye.